Kembali ke page yang nak YouTube channel dengan nak pon DK Tuition. Tehane video jangan mentang dengan hikai P yang chapter 9 exercise 9.1 jong kelas 10 MBOSE textbook. Tehane video yang let tang early question. Diklam na penslam show dengan page yang ni question. The question number 1 kaong a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle met by the rope with the ground level is 30 degree. So karkum gane question ko ang baladon wave non lakai circus. Unya non lakai circus usim totalai madukte ya totalai hatu jong way u Richard ana pole. So kani ke point A, la page ni kedua kani ke point A kadai ka vertical pole mo at the top of the vertical pole. Unya na kai circus usim telai AC. Unya telai AC. Madukte inu telai hajrong jong unya pole na Richard. Okay. Dan dalam ada penting yang telai unya telai form ya angle with the ground level kana degree 30 degree. Dia jingklim tak ong bakamno ngaban wat ia ke tinjrong jong neu Richard the pole. Okay, kemudian ngab wat ia line A B. Depan wat ia line A B ngaban apply dak we ka formula kabang la batai halas video juga kata ka Pythagoras theorem. Hakani Pythagoras theorem pi ni kedor kolong kum ka right angle triangle. Ting haban use ban apply dak ka formula. Tong page ka solution. The solution in the given figure AC is a rope. Kadang page ni kedor A triangle A B C unya line AC udah telai na rope mo jong tu unong lakai circus. Okay. So in triangle ABC matang page ya ka triangle A, B and C. Kalau dengan page yang ni triangle A, B and C, P kena angle kadai ka angle 30 degree. Kena kalau persya abad ke abad kena ke sides A, B. Kemudian kena ke sides A, B ngin shimika kum ka perpendicular. Kena abad ke side AC ngin shimika kum ka hypotenuse. Kat kum ka Pythagoras theorem. T ka trigonometric ratios ka bala ban wat ya gane ka yang ne perpendicular lane the length of the pole kadai tangga sin ka bala ban wat ya katika jingjrong jong ne post ne pole ma kada ung ha ban use da ka sin 30 degree kemudian ai ne 30 degree na ngi on 30 na kene ka angle sin 30 kadai P by H. Neng yo kadai P by H. Kadai naga formula. The sin kadai perpendicular by hypotenuse. Okay, perpendicular by hypotenuse. So nu de perpendicular, nu de hypotenuse. So sin 30 the formula kadai 1 by 2. So P de perpendicular. Perpendicular de line A and B. Okay, then H hypotenuse the line U the line A and C. So hajaka jong H into AC. Next, the AB, the AC. Mentang page yung AC. No line AC udah kat no 20 meter. Alpha naga question. So in place of AC we write 20. Okay, we replace your AC shall 20. The next, dapat cross multiply 2 into AB will be how much? 2AB cross multiply. Okay, this one and this one. So 2 into AB will be 2AB, then 1 into 20 will be 20. So ngira yung neo 2 siya ka right hand side like divide in a fraction. Tendang divide je kane. Okay, tendang divide je kane inyo kana 10 meter. Nomor ba?
2 into 10 will be 20, so 10 meter. So kena kita answer ma AB dek A kajing jong utu pool selna pool. So the height of the pool is 10 meter long. Ma kajing jong utu lai kadai 10 meter long. So kena kita answer. Okay, that's all for the question number 1. Next we'll go to question number 2.